A powerful Kal-Baisakhi storm wreaked havoc in Odisha's Ganjam district, leaving a trail of destruction across Sorada town. The storm, accompanied by strong winds and heavy rain, uprooted trees, damaged public infrastructure, and disrupted power supply for more than 12 hours. One of the worst hit structures was the indoor stadium in Sorada, where a portion of the roof was blown away. Rainwater entered the premises, causing significant damage. Several electricity poles and power lines were uprooted, leaving many areas without electricity and affecting drinking water supply. Large trees fell on roads connecting Sorada and Bhanjarnagar, disrupting traffic and cutting off connectivity in several pockets. In some places, trees also collapsed onto houses, though no casualties have been reported. Fire services personnel and emergency teams were deployed to clear blocked roads and restore normal movement. Repair work on damaged power infrastructure is also underway. Residents described the storm as one of the most intense weather events seen in recent years, saying the destruction occurred within just a few minutes. एमिति काल बैसाखी पूर्व हुडु हुडु तितली केते कोन हेदिला एमिति आज जो गत काली 5टा रु 6टा भितर जो 10 मिनिट बेसी नहीं 10 मिनिट भितर एमितिका गोटे पवन आसिला से पवन रे बड़ बड़ गछ इलेक्ट्रिक वायर सब भांगी नष्ट की तले पड़ जाइए जहाद्वारा कि यातायात कार्यक्रम व्याघात होची घरे टोपर पानी मध्य नहीं कौन करूँ से बोलिकी समस्ते अस्तव्यस्त एणु ये करेन्ट केबे आसो कौन कर आम आकलन करूँ एणु प्रशासन को अनुरोध अति शीघ्र जमी आमर जनजीवन उद्धार करेंगे से व्यवस्था करने मोर अनुरोध। काला बैसाखी एमती रूप आम आकलन पूर्व करूँ जोटा कि विगत गोटे 20 वर्ष भितर मुझे एमतीकार काला बैसाखी प्रभाव देखी नी गछपत्र भांगिया सहित एमती अस्तव्यस्त परिस्थिति करदे जे आम अद्यावधि आमर ये विद्युत पूरा खुंट जाक भांगी जाइए गोटा आगू देखुं ये प्रकार जमीका परिस्थिति गछपत्र भांगी पूरा पूरी रास्ता जाम हो जाइए एठू आम जनजीवन आम दैनिक जीवन यात्रा भी आम पूरा व्याहत कहले चले आम बर्तमान सुधा पानी टोपे भी नहीं आउ ये करेन्ट केबे आसो आम भी आकलन करूँ देखा जाऊ प्रशासन किभली एप्रति दृष्टि रखुछन्ती। Authorities have begun assessing the damage, while restoration of electricity and route connectivity remained the top priority. More than 12 hours after the storm struck, several areas were still struggling to return to normal.